السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، رجعنا لكم النهاردة عشان نكمل حل كتاب جيم الفصل الدراسي الثاني 2021. معادنا النهاردة مع يونت 13 at the observatory. في المرصد اللي فاتوا الوحدات اللي فاتت والشرح والحلول هتلاقيها فوق في قائمة التشغيل. اللي محتاج المرحلة الابتدائية هيلاقي تحت في صندوق الوصف رابط قناة مستر عمرو 2. يلا كده نبتدي مع بعض. يا ريت ما ننساش تدعمنا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة. Page 126. Two planets كوكبين in the solar system have more than 50 فيهم 50 but Earth has only one. 50 moons stars planet sun شمس كوكب نجوم قمر 50 قمر. The opposite of disappear عكس كلمة disappear اللي هي يختفي. appear hide close far طبعا يظهر appear. It's hot today it must be 40 يبقى درجة الحرارة 40 dots نقطة meters degree درجة ماركس علامة طبعا degree. Planets are all have different الكواكب كلها لها different circles دوائر size أحجام stars نجوم subjects مواد دراسية طبعا size يعني أحجام. A is a machine which astronomers علماء الفلك use to look at planets عشان ينظروا للكواكب and stars ونجوم. التلسكوب الكلوك الساعة الهيتر السخان train طبعا تلسكوب. The Earth's moon الأرض أو قمر الأرض is round دائري but other moons have different ليها different stars نجوم ships سفن shops محلات shapes طبعا أشكال. We can see and learn about stars in the نتعلم كتير عن النجوم في preparatory في الإعدادي university الجامعة laboratory المعمل observatory طبعا المرصد. A is a small piece of rock قطعة صخرة صغيرة that is traveling through space بتتحرك في الفضاء. solar system النظام الشمسي shooting star النيازك مون قمر planet كوكب طبعا shooting star. The Earth is one of the 8 planets in our North system. الأرض هي واحدة من 8 كواكب في النظام الشمسي. سيلر بدروم سولار شمسي مولر مغزى شجر سكر طبعا solar system. It's very hot today النهاردة حر. I think it must be about 40 درجة الحرارة 40 marks percent degrees points طبعا degrees 40 درجة مئوية. The sun always الشمس دايما in the morning shoots تصطدم burns تحترق shines تشرق fires يشعل النار طبعا shines. Hundred of astronauts مئات علماء أو رواد الفضاء are traveling أو علماء الفلك traveling not the space for through from طبعا through space يعني في الفضاء. جمل الرايت بيقول لي is it hot or cold on the moon. زياد asked هنبدأ بزياد asked هنربط طبعا بإف. هنا is it هنعكسها يبقى it is عشان دي بيسأل عن حقيقة hot مش هنغير الزمن or cold on the moon. Will you take me to see the new capital dad يا بابا ممكن تاخدنا نشوف الكابيتال. reach asked يبقى نبدأ بقى reach asked أكمل بقى reach asked here dad باباها أربط بويزر أو if اليو تعود عليه هو يبقى he وأجيب الماضي من will اللي هو would. take ياخدها مي ضمير المفعول بتاعها here to see علشان ترى the new capital العاصمة الجديدة. How many planets are there؟ يونس asked يبقى نبدأ بيونس asked سأل. how many هنربط بيها لأن هي أداة استفهام. how many planets ونعكس are there هتبقى there are. when will you return from Paris؟ رجعت امتى من باريس؟ my wife asked يبقى نبدأ ب my wife asked هنا يبقى my wife asked سألت me when اليو تعود عليا هنا يبقى I الماضي من will would return from Paris. Number 5 mother said to me will you travel to Aswan by air asked يبقى mother asked me واربط بإف أو whether I والماضي من will would travel to Aswan
by air يعني جوا يعني بالطيارة. كريم said to علي haven't you seen my mobile ألم ترى موبايلي asked يبقى كريم asked علي if اليو تعود عليه يبقى he هجيب الماضي من haven't يبقى hadn't if he hadn't seen موبايله هو مش موبايلي أنا يبقى his mobile. What story do you want to read? Our teacher asked us. Our teacher asked us هنبدأ بيها ونربط بوات story ما القصة الدو هنشيلها اليو تعود علينا احنا يبقى we want هنجيب منها الماضي تبقى wanted to read عشان جملة present مضارع القصة اللي احنا حابين نقراها. Can you play the guitar? إسراء said to ياسمين يبقى إسراء asked ياسمين وهنربط بإف دي هنعكسها يبقى she والكان هنجيب منها الماضي هيبقى could play لو هي تقدر تعزف على the guitar. رنا said what's your favorite hobby سارة asked يبقى رنا asked سألت مين سارة ونربط بوات اليور تعود عليها هي تبقى her favorite hobby وهجيب الماضي من is اللي هو was. What did you do yesterday منى سالي asked يبقى سالي asked منى هنربط بوات وهنشيل مين طبعا هنشيل did يبقى اليو تعود عليها يبقى she ممكن اعملها ماضي تام ممكن اسيبها ماضي بسيط يبقى ممكن اقول do اجيب منها did ويستر دي بتتحول the day before. عشان ده ظرف زمني. The tourist said to رامي could you speak English asked يبقى the tourist السائح asked رامي if اليو هتبقى if he وبعد كده عندي كلمة could سيبها زي ما هي speak English. I asked نهال about her address said to هنرجعها تاني يبقى I said to نهال what is your address ما هو عنوانك منساش الأقواس. عندي بعد كده محادثة بين هدى وسلمى بيتكلموا about سلمى's new mobile عن موبايل الجديد بتاع سلمى. Is this mobile new؟ ده جديد not who bought it for you يبقى yes it is. مين اللي اشتراهولك not your father باباكي يبقى هتلاقي هنا my father. عايزة أكمل أقول my father bought it for me مش عايزة خلاص. بابا not because I have passed my final exam يبقى why لماذا عايزة أكمل أقول why did he buy it عشان أنا جبت درجة نهائية في الامتحان. not he bought it last week يبقى متى when bought فعل ماضي يبقى نجيب له did he buy it امتى اشتراهولك. اختيارات water freezes المية بتتجمد at 0 Celsius degrees dots meters marks طبعا degrees درجة حرارة صفر. There are 8 in the solar system في 8 plants نباتات plants طائرات planets كواكب planes طائرات طبعا planets plants يعني خطط. is the study of the stars دراسة النجوم astrology علم التنجيم biology الأحياء astronomy فلك archaeology علم الآثار طبعا astronomy. Nilesat 101 is an Egyptian القمر الصناعي 101 moon ده قمر ستار نجم روك صخرة ساتلايت قمر صناعي طبعا ده ساتلايت 101. My friend is interested in space مهتم بالفضاء and he wants to be a عايز يبقى بايلوت طيار دكتور astronomer عالم فلك scientist عالم طبعا عايز يبقى astronomer نفسه يبقى astronomer يعني عالم فلك.
The earth turns itself once a day. مرة في اليوم. Turns around about through with يلف حول turns around بتلف نفسها حوالين نفسها مرة في اليوم. Sarah said can you help me please. سارة asked me. يبقى هنقول سارة asked me. هنربط عادي ب F. اليو يعود عليا أنا يبقى I وأجيب الماضي من could من كان اللي هو could help هساعدها هي طبعا يبقى here. What's your favorite subject سارة. I asked يبقى I asked سارة what. هعكس بقى الإز هيبقى في الآخر يبقى was. your هتبقى here favorite subject was. Why can't I feel the earth move. ليه أنا مش بحس بالأرض وهي بتلف. آية said to the teacher يبقى آية asked the teacher. آية سألت الأستاذ why لماذا. اللي هيتعود عليها يبقى she. هسيب الزمن اللي بتسأل عن حقيقة can't feel the earth move. بعد كده عايزين paragraph عن your visit to حلوان observatory last week زيارتك لمرسى حلوان وده متجاوب في نهاية اليونت. The teacher wanted us to how. طبعا page 137 في ناس بتسألنا على الصفحات. الأستاذ أراد أن يعرف how the earth goes around the sun. explain أراد أن يشرح. advice ينصح. regret يندم. control يتحكم. explain. It's hot in summer حر في الصيف because the earth is to the sun biggest كبير smallest صغير closest قريبة busiest مشغولة closest. It's interesting that we can't feel the earth. من الشاك اللي احنا أو من المذل مش بنشعر بالأرض وهي turn بتلف return يعود burn يحترق remove يزيل طبعا turn. It's my to cook our lunch today. It's my rule قاعدة roll دور turn دوري أنا term اللي هو فصل دراسي طبعا it's my turn to cook أن أطهو. Number 5 when we saw that great project لما شفنا هذا المشروع الرائع we all how much it cost. wondered يتجول wondered يتساءل talked يتكلم spoke يتحدث طبعا تساءلنا. During the lesson أثناء الحصة the teacher asks many questions سأل أسئلة كتير and the students والطلبة call not the answers يرد أو يجيب call at call down call out call for طبعا call out. The sun is the biggest in our solar system. الشمس هي أكبر في النظام الشمسي. plant نبات star يحملق planet كوكب star أكبر نجم. I not if you could tell me how many planets we have. I wonder أتساءل. advice ينصح. said يقول. order يأمر طبعا أنا أتساءل. Children should go to school. طلبة لازم يروحوا المدرسة so that لكي they can get good عشان يحصلوا على invitation دعوة evaporation تبخر education تعليم destination جهة وصول طبعا يحصلوا على education good education يعني تعليم جيد. My teacher asked me أستاذ سألني if I was him following يعني يتبع explaining يشرح training يتدرب sleeping ينام طبعا following him يعني أنا معاه ولا مش معاه. The earth turns around itself الأرض بتلف حوالين نفسها at about 1670 kilometers hour في الساعة whole all per hour يعني في غضون ساعة. page 139 محادثة بين الأستاذ وكابتن محمد صلاح والطلبة يسألوه footballers visiting a school لاعب كرة بيزور المدرسة. المدرس بيقول let's welcome دعونا نرحب بكابتن محمد صلاح who is visiting our school today يزور مدرستنا النهاردة نقط. هو قال of course ابتدي زيادة. What questions would the students like to ask طبعا ايه الأسئلة اللي الطلبة عايزين يسألوها. يبقى طبعا الأستاذ قال له could you answer معلش ممكن تجاوب على some of the students questions أسئلة الطلاب. قال له طبعا. Do you think I can play football although I am not strong. عمرو بيقول للكابتن محمد تعتقد أنا أقدر ألعب كرة قدم على الرغم إن أنا مش قوي.
قال له حاجة but you should improve your fitness، يبقى طبعا قال له yes you can، أيوة تقدر، but لكن كذا، يبقى ممكن you can play it و you can بس عادي. سأله سؤال تاني أحمد، قال له you can be very good at player، ممكن تبقى لعيب جيد by training hard عن طريق التمرين، يبقى how can I be a very good player، ازاي أنا أبقى لاعب جيد. Do you think one day I will be as a good player as you، هل تعتقد أنا ممكن أبقى زيك في يوم من الأيام؟ Yes I do، نعم أنا أعتقد ذلك. المواقف you ask your parents، اسأل الوالدين about their plans عن خططهم for the summer holiday أجازة الصيف، يبقى ممكن أقول could you please، ممكن من فضلكم tell me، تقولولي your plans خططكم for the summer holiday أجازة الصيف. You need to use your friend's phone، عايز تستخدم تليفون صديقك. Could you lend me، ممكن تسلفني مثلا your phone. You want to ask your teacher politely if he likes his job، اسأل أستاذ بأدب لو كان بيحب وظيفته. I wonder، أنا أتساءل if you like your job، لو أنت بتحب وظيفتك. Politely ask your friend to open the window، اطلب من صاحبك يفتح الويندو اللي هو الشباك. Could you open the window please، ممكن تفتح الشباك. You are in bad need to your classmate calculator، انت in bad need في حاجة سيئة وفي حاجة ضرورية يعني للآلة الحاسبة الكالكوليتر بتاع صاحبك as you forgot to bring yours، عشان نسيت بتاعتك، يبقى هتطلب منه الآلة بتاعته يعني. يبقى could you lend me your calculator please، ممكن تسلفني الآلة الحاسبة من فضلك. You want to ask a science teacher، عايز تسأل مدرس العلوم about what he doesn't like about his job، عن اللي مش بيحبه في شغلانته. I wonder، أو could you tell me about what you don't like in your job، أو about your job. بعد كده عندي محادثة بين مستر نبيل وباسل. باسل is talking to his science teacher مستر نبيل. مستر نبيل بيقول له yes باسل what would you like to know، انت حابب تعرف ايه؟ قال له I'd like to know نقط، قال له the star is made of gas، يبقى what is a star made of. سأله سؤال تاني، قال له the sun is the only star in our solar system، الشمس هي النجم الوحيد في نظامنا الشمسي. ممكن أقول له مثلا how many stars are there، كم عدد النجوم الموجودة are there in our solar system. Could you please explain why can't I feel the earth turn، ليه مش بشعر بالأرض وهي بتلف؟ Yes because when، أو it's very fast، أو ممكن أشرحها when something، لما بيكون في حاجة is moving all the time you can't feel it، زي واحنا راكبين القطر. آخر سؤال قال له sure I'll speak to your father and arrange for a visit، يبقى طبعا هو هنا عايز يروح زيارة، يبقى do you think
we could visit لو كان ينفع نزور the observatory اللي هو الايه المرصد. مواقف you ask your teacher about the moral اسأل الأستاذ عن مغزى story of black beauty قصة black beauty. أقول له could you please explain أو I wonder أو I'd like to know what is the moral of black beauty. Ask your friend politely about the job he would like to do. I would like to know what is the job you would like اللي انت حابب تشتغلها. You need to borrow your friend's camera. Can I borrow your camera؟ وممكن اقول له could you lend me your camera؟ ممكن تسلفني الكاميرا. You should be انت لازم تكون to people even if they aren't حتى لو هم مش كده. sad حزين، rude وقح، pilot طيار، polite طبعا مؤدب. The is the planet where we live اللي احنا عايشين عليه. Mars, Venus, Earth, Uranus طبعا Earth. In Cairo it's usually about 14 in January درجة الحرارة بتبقى 14 degrees. grades marks remarks طبعا degrees. Moons الأقمار usually go around planets. stars the solar system. the sun طبعا around planets حوالين الكواكب. What does the earth do every day؟ الأرض بتعمل ايه كل يوم؟ it not around the sun. falls turns stops freezes بتعمل ايه حوالين الشمس بتلف. all stars are made of كل النجوم مصنوعة من but most planets are made of rocks. metal glass gas laser معظمهم طبعا gas. عايزين paragraph عن الإيرث قدام الجواب في نهاية اليونت. وصلنا الجزء الخاص بطلبة الأزهر الشريف 145. There are 8 planets في 8 كواكب. My brother asked me سألني observatory المرصد is a building from only 2 planets in the solar system. I'd like to know about which scientists watch space, your plan for the future in the solar system, where my bag was, don't have any moons. There are 8 planets في 8 كواكب في solar system. My brother asked me where my bag was. Observatory is a building from which scientists watch space. Only 2 planets in our solar system don't have moons. I'd like to know about your plans for the future. The earth is a plant نبات that have 1 moon طبعا planet يعني كوكب. Mom asked my brother of he wanted طبعا if أو whether. Why don't we بعدها المصدر يشعر يعني feel. Neil Armstrong is an American astronomer طبعا astronaut. I said my friend about his address عن عنوانه يبقى سألته. Jerry didn't go fast مش بيمشي بسرعة for the passenger who wanted to catch a train اللي عايزين نحاول قطر because he cares لأنه يهمه في المقام الأول مين his horses. المهم الخيول بتاعته ما تتعبش. Black Beauty began to trust بدأ يثق في جيري because Jerry was kind دي رقم 1 إن هو طيب and a very good driver قائد جيد بيسوق كويس جدا. وصلنا لاختبار الوحدة. زينب is talking to astronomer عالم فلك. زينب بتقول astronomer can I ask you some questions؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة. yes of course. not there are 8 planets يبقى how many planets كم عدد الكواكب. are there in our solar
system. سؤال تالت not all planets have moons. يبقى do all the planets. هل كل الكواكب كملها هنا have moons. thank you very much. شكرا جزيلا. العفو طبعا you are welcome. you need to borrow. انت عايز تلف your friend's dictionary القاموس بتاعه. هقول له could I borrow your dictionary. you ask your friend to open the window. could you open the window. ممكن تفتح الشباك. you ask your teacher about the number of planets in our solar system. اسأل المدرس عن عدد الكواكب في النظام الشمسي. I'd like to know how many planets. كم عدد الكواكب there are الموجودين in our solar system. قطعة بتتكلم عن عالمة a scientist visit our school. زارت المدرسة today. we all asked her some questions. والطلبة سألوها مجموعة من الأسئلة. I asked her why the sky was blue. ليه السماء زرقاء. she said that it was لأنها it was because أو ذلك بسبب we see blue light. بنشوف ضوء أزرق from the sun. منى asked her what clouds were made of. السحب مصنوعة منين. The scientist العالمة said that clouds were made of tiny يعني صغير جدا pieces قطع of ice and water. ليلى then asked her how cold it got in the desert. الجو عامل ايه في الصحراء. she answered that it was sometimes 0 Celsius or colder at night. صفر أو أكتر من كده أو أقل سوري. finally آخر سؤال ليلى asked the scientist if we could grow vegetables in a lot more of the desert one day. ممكن نزرع خضار وفاكهة أكتر في الصحراء. she said that this was possible. هو ممكن but that would be very difficult. لكن صعب. it was an interesting lesson. كان درس شيق and we all learned a lot of interesting facts. وكلنا اتعلمنا حقائق مذهلة. أول سؤال what's the main idea. الفكرة الرئيسية of the passage. طبعا an interview with a scientist. مقابلة مع عالمة أو عالم. why does the sky not look blue. ليه السماء لا تبدو زرقاء at night. بالليل. طبعا because there is no sun at night. بالليل مش بيبقى فيه شمس. why do you think that it would be very difficult to grow vegetables in a lot more of the desert. ليه صعب نزرع خضروات وفاكهة. because there isn't much water. هيبقى في مشكلة في المية. and it's very hot in the desert. والجو بالليل أو الجو هناك بيبقى في الصحراء very hot حار جدا. What do you think the word tiny means. كلمة tiny معناها ايه. very cold, very big, very heavy, very small. طبعا very small. What does the underlined word it refers to. seeing blue light, learning facts, growing vegetables, asking questions. طبعا seeing blue light يعني رؤية ضوء أزرق. عندي دولي وجيري وكابتن وبولي. was a horse ده حصان. didn't like black beauty مش حابب بيوتي. was a very good driver قائد جيد and was kind to black beauty. said is he gentle father. said let me get him some food and water. دولي said is he gentle father لأن دي الابنة قالت له يا بابا هو لطيف. جيري ده السواق was a very good driver. كابتن ده الحصان التاني was a horse. بولي
دي طبعا اللي هي الزوجة، هي اللي عرضت انها تجيب له طعام وشراب. Why do you think that Mr. Grant اللي هو كان واقف في الموقف، صاحب الموقف، studied black beauty well، قاعد يدرس في black beauty جيدا؟ طبعا هنقول I think he wanted، أراد أن يتأكد، to make sure that he was a good horse، عايز يشوف الحصان ده حصان جيد ولا أي كلام. Do you think Jerry cares about horses? Why not؟ هل جيري بيهتم بالخيول؟ طبعا بيهتم بالخيول جدا، وفي أكتر من دليل على كده. هنقول yes because لأنه he gave beauty food أو fresh food، بيدي food and fresh water، وبيدي مية fresh، مية نقية. There are 8 في 8 that move around the sun، بيلف حوالين الشمس. moon أقمار، shooting star نيازك، planets كواكب، meteorite نيازك برضو planets كواكب. That is the biggest object in our solar system، أكبر شيء في المنظومة الشمسية. moon القمر، sun الشمس، earth الأرض، meteorite نيازك طبعا السن. On some planets على بعض الكواكب it's more than 400 degrees dots meters marks، درجة الحرارة 400. Could you explain me why I can the earth turn burn؟ يحترق، make يجعل، feel يشعر، do يفعل، لين مش بنحس بالأرض وهي بتلف. I spend most of my hours studying on the computer working job place office، معظم وقتي في العمل. Not means to make something easy to understand، تخلي حاجة سهلة في الفهم. be prepared يعد، explain يشرح، examine يفحص، improve يحسن طبعا explain. بعد كده بيقول لي will you finish your homework before dinner؟ ممكن تخلص واجبك قبل العشاء. كريم asked his sister، يبقى هنبدأ بكريم asked his sister، نبدأ بيها هنا، وبعد كده هنربط ب if أو whether. اليو هتبقى طبعا she، واجب الماضي من will اللي هو would. finish لو هي ممكن تخلص واجبها her homework before dinner. يبقى الجملة كلها هتبقى كريم asked his sister if she could finish، لو هي كانت ممكن تخلص واجبها قبل العشاء. Where did you spend your summer holiday؟ مروة asked هنا، هنبدأ بمروة asked هنا ونربط ب where. هنشيل did، اليو تعود على هنا يبقى she. جملة زمانها ماضي يبقى هنعملها ماضي تام يتكون من had، التصريف الثالث من spend spent. your هتبقى اجازتها her summer holiday. How cold does it get in the desert؟ I asked، يبقى I asked هنربط ب how cold، هنشيل does ونقول it gets in the desert عشان دي حاجة عامة. حطينا اس عشان it، طب هنا ما كانش فيه اس عشان does بيبقى معايا الفعل في المصدر. A meeting you had with astronomer، اجتماع انت عملته مع astronomer، وده متجاوب في نهاية اليونت. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 13. بعتذر عن اي خطأ في الفيديو، انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.